Hello friends, we are discussing basic principles of organic chemistry from 11th science and the subject chemistry. In last lecture, we have discussed about breaking of bond. In that we have seen two types of breaking of bond, that is homolytic fission and heterolytic fission. Now in this lecture, we shift towards next point, new point, that is types of reagent and electronic effects. Now let's start with our PowerPoint presentation. Types of reagents. The polar organic reactions, they are brought out by two types of reagents depending upon their ability to accept or donate electron from or to the substrate. Reagents are two types, that is electrophiles, they are denoted by E plus, and nucleophile, Nu minus. So there are two types of reagent are present depending their ability to accept or donate electron. म्हणजे इलेक्ट्रॉन देतात की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करतात, इलेक्ट्रॉन घेतात, याच्यावरून त्याचे टाइप्स आपण करतो. कुठले दोन टाइप्स? इलेक्ट्रोफाइल्स आणि न्यूक्लियोफाइल्स. नाउ लेट्स सी वन बाय वन what is meant by electrophiles and what is meant by nucleophiles. First is electrophiles. They are denoted by E plus. A reagent that accept electron from the substrate, they are called as electrophiles. This is because they themselves are electron deficient. Now what is meant by electron deficient? They are poor in the electrons, so they require more electrons. Therefore they accept electron from the substrate. The electrophiles, this means that electron loving species. Why they are electron loving species? Because they are deficient in electron, they are poor in the electrons. त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन कमी आहेत म्हणून ते काय करतात, इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतात from that substrate. So the electrons are electron seeking species. For example, a positively charged ion such as Br plus or neutral species having vacant orbitals such as AlCl3. Okay, so electrophiles, they are electrons loving species. They are denoted by E plus, and they always accept electrons from substrate as they are electron deficient. Is it clear? This is one type of reagent, that is electrophile. Now see another type, that is nucleophile. Nucleophiles are denoted by Nu minus. This is a reagent that brings out or gives away electrons to the substrate. हे काय करतात? Exactly opposite to the electrophile. They donate electrons or gives away the electrons. They are called as nucleophiles. These nucleophiles are electron rich species, means they have more number of electrons. त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन जास्त आहेत. They are rich in electron. Okay, nucleophile means nucleus loving species. Example, negatively charged species such as OH minus or neutral species such as H2O having lone pair of electrons. Is it clear? So this is about electrophiles and nucleophiles. Electrophiles having positive charge, nucleophiles having negative charge. Is it clear? Now see, these are some points of differences between electrophiles and nucleophiles. That is, electrophiles are denoted by E plus, nucleophiles are denoted by Nu minus. Electrophiles are electron deficient. Deficient means they are poor in electrons, they require electrons. Therefore they are electron loving species. While nucleophiles are electron rich, they have more in electrons, so it is a reagent which can donate electron.
इज इट क्लिअर? म्हणजे त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन जास्त आहेत म्हणून तो इलेक्ट्रॉन देतो, पण इलेक्ट्रोफाइल कडे इलेक्ट्रॉन जास्त नाहीत म्हणून तो इलेक्ट्रॉन घेतो, इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतो. That's why electrons are electron loving while nucleophiles are nucleus loving. Electrophile attacks a region of high electron density, that is negative center. म्हणजे काय, तर इलेक्ट्रोफाइल कडे इलेक्ट्रॉनची कमतरता आहे, इलेक्ट्रॉन त्याच्याकडे नाही आहेत म्हणून तो इलेक्ट्रॉन हाय इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जिथे आहे तिथे अटॅक करतो. मग आपल्याला माहिती आहे इलेक्ट्रॉनवर चार्ज कुठला आहे, निगेटिव्ह चार्ज. दॅट्स वाय इलेक्ट्रोफाइल अटॅक्स निगेटिव्ह सेंटर. Exactly opposite to this, nucleophiles can attack a region of low electron density, that is positive center. Okay. Now there are some examples of electrophiles and nucleophiles. H plus, NO2 plus, SO3H plus. So these are the examples of electrophiles, while Cl minus, Br minus, OH minus, Cl minus, these are the examples of nucleophiles. Okay, so these electrophiles and nucleophiles, they play a very important role during reaction mechanism or during any chemical reactions. Due to interaction of these electrophiles, nucleophiles with this substrate reagents, reaction takes place. How this takes place, we see. A polyatomic electrophile has an electron deficient atom, and that atom is called as electrophilic center, while a polyatomic nucleophile has electron rich atom, that is called as nucleophilic center. म्हणजे बघा, पॉलीएटॉमिक इलेक्ट्रोफाइल मध्ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट ऍटम असतो, ज्याच्याकडे इलेक्ट्रॉनची कमतरता आहे, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आहे, त्याला आपण म्हणतो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. आणि पॉलीएटॉमिक न्यूक्लियोफाइल मध्ये जो इलेक्ट्रॉन रिच आहे, ज्याच्याकडे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहेत किंवा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जास्त आहे, त्याला म्हणतो आपण न्यूक्लियोफिलिक सेंटर. बरोबर, कारण की इलेक्ट्रॉन हा कसा आहे, निगेटिव्ह चार्ज असलेला आहे, त्याच्यामुळं त्याला म्हणलं आपण न्यूक्लियोफिलिक सेंटर. इज इट क्लिअर? सो polyatomic electrophile has electrophilic center, while polyatomic nucleophile has nucleophilic center, in which the atom having rich in electron. आता याचं एक्झाम्पल बघू आपण. इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल AlCl3 is Al. म्हणजे AlCl3 हा जो इलेक्ट्रोफाइल आहे, त्याच्यातलं इलेक्ट्रोफाइलिक सेंटर कुठला आहे, Al, अल्युमिनियम, which has only 6 valence electron, means it has electron deficient atom. Is it clear? Similarly, the nucleophilic center of the nucleophile H2O, O has 2 lone pair of electrons, means it is a nucleophilic center. म्हणजे O वर 2 इलेक्ट्रॉन जास्त आहेत म्हणून त्याला आपण काय म्हणलं, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इलेक्ट्रॉन रिच ऍटम, म्हणून तो कसा आहे, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर. म्हणजे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मध्ये पॉलीएटॉमिक इलेक्ट्रोफाइल असेल, ज्याच्यामध्ये ज्या ऍटमकडे इलेक्ट्रोफाइल कमी आहेत, इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट आहे, इलेक्ट्रॉन कमी आहेत, त्याला म्हणलं आपण इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. आणि न्यूक्लियोफाइल मध्ये ज्याच्याकडे ज्या ऍटमकडे इलेक्ट्रॉन जास्त आहेत त्याला म्हणलं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर. आता हे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आणि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, व्हाय दीज आर इम्पॉर्टंट? दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर completion of reaction. So in this reaction mechanism, electrophilic and nucleophilic center formation takes place, and then they reacts with various reagents and reactants, and reaction is carried out. Reaction starts. Okay. Nucleophile attacks on the electrophilic center in the substrate and brings out nucleophilic reaction, while on other hand electrophile attacks a nucleophilic center in the substrate and brings out electrophilic reaction. म्हणजे याच्यातनं तुम्हाला लक्षात येईल की इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आणि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का महत्वाचं, जे आता आपण नुकतंच बघितलं. मग इलेक्ट्रोफाइल सेंटरवर कोण अटॅक करतो, न्यूक्लियोफाइल अटॅक करतो, आणि त्यामुळे जे रिएक्शन होते त्याला म्हणलं आपण न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन. आणि ह्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट न्यूक्लियोफाइलिक सेंटरवर कोण अटॅक करतो, इलेक्ट्रोफाइल अटॅक करतो, आणि ती जी रिएक्शन होते
त्याला म्हणतो आपण इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। आता याचं एक एक्झाम्पल बघूया। बघा, NH3 plus BF3. NH3 is a nucleophile. It is having nitrogen atom having lone pair of electron, and BF3 is an electrophile. मग हा लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असलेला नायट्रोजन हा न्यूक्लियोफाईल काय करतो, इलेक्ट्रोफाईल वर अटॅक करतो, म्हणजे BF3 वर। ओके, सो न्यूक्लियोफाईल अटॅक्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ऑन अदर हँड electrophile attacks nucleophilic center. So this can be clearly explained through this example, that is NH3 plus BF3. NH3 is nucleophile, BF3 is electrophile. Is it clear? Now we shift towards next point, that is electronic effects in organic reaction. It is very important, electronic effects. The displacement of valence electron resulting in the polarization of organic molecule called as electronic effect. So this electrophile, nucleophile, electrophilic center, nucleophilic center, when developed in the reagent substrate, displacement of valence electron takes place, and this displacement results polarization of that molecule, and that is called as electronic effects. The electronic effect that occurs in ground state, they are called as permanent effect. They remains as it is, so they are called as permanent effect. Examples of this permanent effect are inductive effect and resonance effect. So there are two types of permanent effect that occurs in the ground state, that is inductive effect and resonance effect. Similarly, the electron displacement effect occurring in a substrate due to approach of attacking reagent, म्हणजे attacking reagent मुळे जो displacement होते त्याला म्हणतो temporary effect. And this type of electronic effect, त्याचं example आहे electromeric effect. त्याचं example काय, electromeric effect. It is temporary effect. Why it is temporary? Because it takes place only due to approach of attacking reagent. Only due to presence of attacking reagent. Is it clear? Now we'll see one by one. First is inductive effect. Now see this picture. This explains inductive effect very nicely, very clearly. You can see in the picture tug of war. Okay, that is मराठी मध्ये आपण म्हणतो त्याला रस्सी खेच। याच्या पिक्चर मध्ये तुम्हाला चार मुलं दिसतात बघा, एक मुलगा त्या तीन मुलांना ओढतोय त्या रस्सीनं किंवा त्या दोरीनं। ओके, सो सेम हॅपन्स, सेम थिंग टेक्स प्लेस इन इंडक्टिव्ह इफेक्ट। ओके, नाउ सी व्हाट इज मीन बाय इंडक्टिव्ह इफेक्ट। नाउ यू कैन सी दिस इज ethyl chloride, that is CH3CH2Cl. Okay, the bond which is present between this chlorine atom and carbon atom, it is a polar covalent bond. Why it is polar covalent bond? Because it is present between atoms of different element, that is chlorine and carbon. So it is a polar covalent bond. As it is polar covalent bond, delta minus charge, delta negative charge is present on chlorine and delta positive charge is present on this carbon. But this carbon-carbon covalent bond, this is not a polar bond, because we know this must not be polar bond, because it is the bond present between atoms of same element. But what happens, as it is electronegative atom, chlorine is electronegative atom, it pulls electron towards itself. So small delta negative charge is present on chlorine and small delta positive charge is present on this carbon atom. This carbon also pulls some electron towards itself, some electron density toward itself. So it also develops some small delta positive charge on this carbon also. And these bonds become also polar. So why this takes place? This takes place due to inductive effect. So when an organic molecule has a polar covalent bond in its structure, a polarity is induced in adjacent carbon-carbon single bond also. This effect is called as inductive effect. येते लक्षात,
म्हणजे हा जो पोलर कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे क्लोरीन आणि कार्बन मधला हा पोलर असणारच, कारण क्लोरीन हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे आणि कार्बन हा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. त्याच्यामुळे क्लोरीनवर डेल्टा निगेटिव्ह आणि याच्यावर डेल्टा पॉझिटिव्ह चार्ज असणार. बट दिस पोलॅरिटी इज इंड्युस्ड टू ऍडजसंट कार्बन कार्बन बॉन्ड. This is called as inductive effect. Okay. Now, the direction of inductive effect of a bonded group depends upon whether electron density of bond is withdrawn from the bonded carbon or donated to the bonded carbon. म्हणजे तो इंडक्टिव्ह इफेक्टच्या दोन डायरेक्शन्स असतात, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ दॅट इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इज विथड्रॉन or donated by that carbon atom. So according to this ability, the groups or the substituents are classified into two different types, that is electron withdrawing or electron accepting and electron donating with respect to the hydrogen. Now depending upon this inductive effect also classified into two types of inductive effect, plus I effect and minus I effect. Now what is meant by plus I effect? When an atom or group donates electron towards the bond and acquires partial positive charge, the atom or group is called as plus I group, and corresponding effect is called as positive inductive effect. बघा इंडक्टिव्ह इफेक्ट कुठले कुठले आहेत, दोन टाइपचे, प्लस आय इफेक्ट, मायनस आय इफेक्ट. When an atom or group denotes electron towards the bond and acquires partial positive charge, त्याला म्हणतो आपण प्लस आय इफेक्ट. यू कॅन सी हिअर दिस ग्रुप इट डिनोट्स इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी टुवर्ड्स द बॉन्ड, टुवर्ड्स द कार्बन. ओके. And minus I electron or minus I effect, when an atom or group attracts bonding electron towards itself and acquires partial negative charge, म्हणजे इलेक्ट्रॉन आपल्याकडे ओढून घेतो, त्याला म्हणतो मायनस आय इफेक्ट. अँड दिस करस्पॉन्डिंग इफेक्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट. नाउ व्हाट आर द एक्झाम्पल्स ऑफ दिस ग्रुप? that is NO2, COOH, fluorine, chlorine, bromine, iodine, all halogens. They are minus I groups. See, the electrons, they are attracted by this bond. Okay. So this is minus I effect. Is it clear? So when polarity is induced to adjacent carbon-carbon bond due to presence of polar bond, it is called as inductive effect. Inductive effect has two types, that is plus I effect and minus I effect. Now we'll see some example. Now see, consider the following molecules and answer the question. CH3, CH2, CH2Cl. बघा हा आहे प्रोपिल क्लोराइड, हा आहे प्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल आयोडाइड, किंवा आपण म्हणू 1 क्लोरोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन 1 आयोडोप्रोपेन. Identify the molecule from these three having strongest and weakest inductive effect. आता याच्यामध्ये स्ट्रॉंगेस्ट इंडक्टिव्ह इफेक्ट कशात असेल आणि वीक इंडक्टिव्ह इफेक्ट कशात असेल आपल्याला बघायचं. व्हेरी सिंपल आहे. आता हा जो बॉन्ड आहे याच्यातला कार्बन आणि हॅलोजन मधला, एक कार्बन क्लोरीन मध्ये आहे, कार्बन ब्रोमीन मध्ये आहे, कार्बन आयोडीन मध्ये आहे, म्हणजे हा पोलर बॉन्ड आहे. म्हणजे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीनवर डेल्टा निगेटिव्ह चार्ज असणार आणि ह्या कार्बनवर डेल्टा पॉझिटिव्ह चार्ज असणार. मग याच्यात स्ट्रॉंगेस्ट इफेक्ट कुठला आहे आणि विकेस्ट कुठला आहे आपल्याला शोधायचं. सिंपल आहे. जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह हॅलोजन आहे तो काय करेल, इलेक्ट्रॉन जास्त आपल्याकडे ओढून घेईल. मग मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह हॅलोजन कुठला आहे तर फ्लोरीन, त्याच्यानंतर क्लोरीन, त्याच्यानंतर ब्रोमीन आणि आयोडीन. म्हणजेच क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन आयोडीन. मीन्स 1 chloropropane is the strongest, having strongest inductive effect, and 1 iodopropane having weakest inductive effect. लक्षात येते? याच्यामध्ये आपण काय चेक केलं, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑफ फ्लोरीन हॅलोजन atoms. ओके. सो 1 chloropropane having strongest inductive effect
one iodopropane having weakest inductive effect. Is it clear? Now next. Consider following molecules and answer the question. CS3CH2Cl2 and CS3CH2Cl. इथं बघा दोन क्लोरीन आहेत, म्हणजे दोन हायड्रोजन याच्यातले रिप्लेस केले आणि इथं दोन क्लोरीन आहेत आणि इथं याच्यातला एक हायड्रोजन रिप्लेस केला एक क्लोरीन ॲटम. विच ऑफ अँड इज एक्सपेक्टेड टू हॅव स्ट्रॉंगर मायनस आय इफेक्ट. ह्या दोन्ही मध्ये हे जे दोन अल्किल हॅलाइड आहेत याच्यात स्ट्रॉंगर मायनस आय इफेक्ट कुणामध्ये असेल? कुणामध्ये असेल? आता दोन्ही बघा, दोन्ही ह्याच्यातले हॅलोजन सेम आहेत, दोन्ही कोण आहेत? क्लोरीन आहेत. पण याच्यामध्ये दोन क्लोरीन ॲटम आहेत आणि याच्यामध्ये एक क्लोरीन ॲटम आहे. मग दोन क्लोरीन ॲटम आहेत म्हणजे इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी इथं जास्त झाली. देअरफॉर CS3CHCl2 this molecule have stronger minus I effect. Is it clear? So in this lecture we have studied types of reagent. There are two types of reagent, that is electrophile and nucleophile. Electrophile denoted by E plus, nucleophile by Nu minus. And then we have seen electronic effect. In that we have seen first effect, that is, which is effect? Plus I effect and minus I effect, that is inductive.